نابرابری قرن‌هاست که مسئله جوامع. البته همواره در عرصه سیاست و اقتصاد مورد توجه ویژه‌ای قرار داشته. نمونه بارز اون هم استفاده سیاستمداران از حساسیت جامعه به مقوله نابرابری است. As part of this reform, we will eliminate the carried interest deduction, well-known deduction, and other special interest loopholes that have been so good for Wall Street investors and for people like me, but unfair to American workers. و شعارهای اینچنینی در مذمت سرمایه‌داران و نظام سرمایه‌داری. You are the 99%. You are the 99%. و فرصت شناسی اقتصاددانانی چون توماس پیکتی برای انجام تحقیقات گسترده و نوشتن کتابی که او را به شهرتی فراتر از محافل دانشگاهی رسوند. Of course, billionaires will always say that their wealth is in the interest of society, including the poor. And sometimes it is right, but sometimes it is not right. So we have to... پیکتی در کتاب سرمایه در قرن 21 خودش نشون میده که بازدهی نرخ سرمایه بیش از کاره و به همین دلیل دارندگان ثروت همواره سود بیشتری از ثروت خودشون به دست میارن تا طبقه متوسط از کارشون. تحقیق پیکتی محدود به تعداد معدودی از کشورهای توسعه یافته میشه و به همین دلیل گروهی از اقتصاددانان و مورخان تحقیق او رو در مورد برخی کشورهای دیگه هم انجام دادن تا ببینن نابرابری فزاینده‌ای که اون محصول سرمایه‌داری مدرن میدونه در مورد تمام دنیا صدق میکنه یا خیر. In relation to the financialization and deregulation of the global economy in recent decades. این محققان میگن نقدهای زیادی به کار پیکتی وارده، اما تلاش اونها پرداختن به بحث نابرابری فراتر از کتاب این اقتصاددان و تمرکز بر نابرابری در هر کشور به جای پرداختن به موضوع به عنوان مقوله جهانی است. What I feel is a more significant issue is the distribution of income between most of the population, and there are so big disparities in that actually directing attention to the very rich is in some ways a distraction, and that's something which we don't get out of Piketty at all. And one of the points about that in the interesting points about Adam Smith's arguments is contrary to what most people would think today. He was quite skeptical about wealth, and so basically his argument about wealthy societies was that societies got wealthy because of people's vanity and wanting to actually have more and imitate other people. But it didn't make them any happier. If you try and direct attention not to some kind of global comparison, but actually looking at a particular case, you're better able to see exactly what it is which is creating the problems and pressures. The other thing, coming back to Adam Smith, is that he said this again. He said that basically the poorest person in a rich country like Britain is immeasurably better off than one of the richest people in a poor country. شاید همه ما نابرابری در توزیع ثروت و درآمد رو در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم احساس کرده باشیم، اما آمار و ارقام وسعت این پدیده رو بهتر مشخص می‌کنن. بنابر گزارش اخیر مؤسسه آکسفام، 8 نفر از ثروتمندان جهان ثروتی معادل با دارایی‌های نیمی از جمعیت جهان دارن. البته در بین این 8 ثروتمند افرادی چون بیل گیتس و زوکربرگ دیده میشن که به یمن آزادی اقتصاد تونستن خودشون رو از صفر به اینجا برسونن. در همین گزارش می‌بینیم که در بین سالهای 1988 تا 2011 میلادی میزان درآمد فقیرترین افراد در جهان $65 افزایش یافته، اما درآمد ثروتمندترین در جهان 182 برابر فقیران بالا رفته. بازتاب گسترده این گزارش باعث شد سازمان‌های بین‌المللی چون مجمع جهانی اقتصاد افزایش نابرابری اقتصادی را از اصلی‌ترین خطرهایی عنوان کنند که در سال 2017 جهان را تهدید خواهد کرد. A turning point seems to have been reached from the late 1970s onwards, where we again get growing inequality of both wealth and incomes in advanced economies. Now, some would say that Piketty defines capital and wealth in ways that conventional economics would condemn. But I think he has a point here. Real incomes of significant groups in the population haven't really increased for 2 or 3 decades. Whether that will continue, as Piketty suggests it will, and get worse, as he also suggests it will, is a big question.
در کنفرانس مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن مطرح شد که تغییر در توزیع ثروت در ادوار تاریخ به عوامل سیاسی و اجتماعی هم بستگی داشته و داره. عواملی چون دخالت دولت‌ها در اقتصاد و ناکارایی نظام‌های سیاسی برای ترویج گفتمان در مورد نابرابری. A lot of the problems, I think, are more political, not the sense of populism and so forth. I think that's not the issue. The issue is to do with people somehow a complete lack of confidence in posing questions and being able to think and argue in a rational way. Before you can start solving problems, you need to have before you can put out a fire, you need firemen who know how to put out a fire. میزان نابرابری اقتصادی در سالهای پس از بحران مالی بیشتر از پیش در جوامع احساس میشه. در تمام سالهای پس از اون هم شکاف بین ثروتمندان و کم درآمدها بیشتر شده. پروفسور آفر معتقده که این شرایط به بازار هم صدمه خواهد زد. What we have is that demand contracts. If demand contracts, if people stop buying stuff because they're paying a mortgage, then eventually those people who make the stuff can't pay their mortgages. And then the banks start collapsing. So this is a kind of self-limiting process. So that's a kind of sketch of what brought us to 2008. And in effect, nothing has changed since then. So that is why the situation is so volatile. برخی مخالفان اقتصاد دولتی سیاست‌های کوتاه مدت پوپولیستی توزیع درآمد رو خطرناک می‌دونن و هشدار میدن که اگر به هر فرد از سفره اقتصاد سهمی برابر داده بشه، کل سفره اقتصاد کوچکتر خواهد شد و تبعات اون به قشر کم درآمد فشار بیشتری خواهد آورد.